Niruhusu nisemezane naye Wilson, ambaye kwa jina la utani ama kwa jina ambalo anafahamika nalo vyema ni Jaymo Ule Msee. Na Jaymo Ule Msee ndiye msemaji au mnenaji wake George Jakoya, ambaye alikuwa ameshiriki katika kinyang'anyiro cha urais mwaka 2022. Jaymo Ule Msee, nashukuru kwa muda wako hapa TV. Niko sawa, asante sana. Yes. Majina halisi, majina kamili ni yapi kabla tuendelee na mdahalo? Wilson Muirani Gathoni. Wilson Muirani Gathoni. Wa Gathoni, yes. Wa Gathoni. Yes. Nashukuru kwa muda wako. Asante sana. Mwanzo hapo awali mwenzangu Joash na Andrin walikuwa wakiwa na majadiliano na jamaa moja kwa jina la Pius, ambaye ni mwangalizi katika masuala ya uchaguzi. Alikuwa na jambo la kusema kuhusiana na yule ambaye wewe unafanya kazi naye kama msemaji wake George Jakoya. I don't want to respond to busybodies. Sitaki kurespond kwa mambo ambayo unajua kila mtu ako na opinion. And sometimes we abuse opinions. So kila mtu anasema kila kitu, but what I'm telling you is the elections have never been announced. If kama tungekuwa na IEBC, kila mtu angejitangaza rais. Si ni ukweli? Useme watu wangu wamenipatia mahali ingine, useme watu wangu wamenipatia then ujitangaze. But tuko na institutions. And the reason why as Kenyans we need to respect institutions is because this country will only function well when the institutions are independent, when they are doing their job, and when people are patient for institutions to do their job. Yes. Naam, kama ulivyotaja, kwa kweli tunafahamu kwamba masuala ya uchaguzi, tume huru ya IEBC ndio imetwikwa jukumu la kutangaza washindi. Yes. Na George Jakoya anashiriki katika kinyang'anyiro cha urais. Yes. Tayari shughuli ile ya kupiga kura, Wakenya wametamatisha shughuli hiyo. Ile shughuli ya kuhesabu kura imeanza. Ilianza hapo jana, haswa ile urais. Kufikia sasa zoezi hili kama timu wa Jakoya, mna yapi ya kusema? Unajua, allow me to respectably nitumie an example. Jua pale mtaani kunaweza kuwa na dem mzuri. Huo dem anadaiwa na watu 4. Si ndio? Lakini kila mtu uko chini ya maji anasema nini? Huo dem ni wangu. Huyo mwingine anasema huo dem ni wangu, hata alibeba jampa yangu. Mwingine anasema angalia hata machati venye tunaongeanga na yeye ananiitanga babe. Mwingine anasema jana tulikuwa na yeye date. Mwingine anasema hivyo. Until msichana aongee mwenyewe aseme yeye ni dem ya nani. Nobody should claim that. You understand what I'm saying? And if you like even about our culture, mpaka upeleke mahari ama uoe mtu ndio huo mtu ni wako, si ndio? Sasa sisi tunasema situache IEBC kama msichana in this case aongee. You understand? The tallying is coming, yes, and we accept, but there is no other president. The president of Kenya right now is Uhuru Kenyatta. Until IEBC announces, there is no any other president. Unanielewa? Hata mabloggers waseme that's why kila mtu ukiangalia there are two teams. Wanashinda hata kusema ni nani ameshinda. You understand? So it's the same thing. And that mix up, what we are saying is team wa Jakoya, we are ready to take this country to the next level. And some people are saying we are crazy, but we are very much ready. So until Chebukati announces, it has not ended at all. Bado haijakamilika upande wenu. Kwani wewe unajua rais nani? Bado sijui, maana yake IEBC bado haijatangaza. Bas, na nini basi? Lakini tayari kuna nambari zishaanza kuingia, kuna hesabu zishaanza kufanywa. Wewe umekuwa katika ukumbi wa Boma, hapa kando tu. Takwimu umeziona, sivyo? Yes, yes. Na kufikia sasa yaonekana kwamba ni Raila Odinga anaongoza pamoja naye. The tallying you have. The tallying pamoja naye William Ruto, na nyie mmeshikilia nafasi ya 3. Bado unasema kwamba mko tayari kuongoza hii nchi, idadi hamna kufikia sasa. Si kuna kura hazijakuja. Wewe unajua hizo kura ni ngapi? La hasha. La hasha. Hizo counties ama hizo constituencies hazijakuja. Unajua kura ni ngapi? Unajua kura za Jakoya ni ngapi? Si tungoje mpaka wamalize wahesabu. Sasa wakihesabu zote, uniite hapa ndakwambia, tumeona venye imesemekana, sasa ndio tuseme was the process imefanyika vizuri, nini imefanyika. That is when, it's only at that point that our party can issue a statement about the winner, the loser, or the process of the elections.
But until that has not happened, my friend, hakuna mtu. Prepare for President Wajakoya. See, people are saying prepare for President Raila, prepare for President Ruto, prepare for President Mwaura, also prepare for President Wajakoya. Until Chebukati aongee. Unajua yeye ndio returning officer for presidential elections. Yeye ndiye atapatia mtu certificate. Situngoje. Kweli shughuli haijakamilika. Yes. Na kama vile nakupata unavyosema, mchezo huu au ya kuhesabu kwa kura kwenye ni kama vile tunavyocheza mchezo wa kadanda hadi dakika 90. Hiyo uliona game ya Manchester City na Real Madrid ya Champions League hii ya juzi, make a reference to that game. So wacha kura zote zikuje. Kura zote zikikuja ndio pia poroje ishe. Ukiangalia pale online there are a lot of rumors. Watu wana try to create tension. And for me, I applaud the IEBC for ensuring the process is smooth. Chebukati mwenyewe alisema there are 7 days of them doing their job. You understand? So it's not rushing to declare the winner just for the sake of it. Tumekuwa na historia mbaya sana ya uchaguzi kwa nchi. 2007, you know what happened? It was because watu walijitangaza, media media wakatali nini. Hata sasa unaona media wamesimamisha. Si ndio? Because nobody wants to give the wrong results. No. So 2013 kulikuwa na petition kwa Supreme Court, si ndio? 2017 there was a nullification. IEBC was blamed for that nullification. So this time kulingana na venye mimi naona wameweka system to ensure that petitions zitakuwa ukishindwa umeshindwa. Unanielewa? So that's what we are waiting for. Until that happens, hatuwezi kuanza kudanganya watu. Ama watu wengine wanasema ati Wajakoya atokea concede. He's conceding to what? The race is not yet over until it is over. Unanielewa? Hata ukiangalia kwa race, so we have watu wetu walikuwa huko Birmingham wakito represent na Commonwealth Games na nini. Ile list ndio iandikwe. They cannot write that list until the last guy has finished to run, or the second guy, or the second last, or the third guy, or the first guy. Lazima ungoje wakimbizaji wote wamalize ndio sasa utoe list useme nani yako na gold, nani yako na silver, bronze na wengine wenye waliparticipate kwa uchaguzi. That's how it is run and we should learn to respect that. Yes. Na tunaelewa, tunafahamu kwamba tume huru ya uchaguzi ya IEBC imeweka zile fomu 34A katika mtandao ambapo kila mtu ana uhuru wa kupata fomu hizi. Yeah. Na ndipo watu pia tumeona watu mbalimbali wakifanya na kusema kwamba huyu ndio anaongoza, huyu ndio anaongoza. Katika timu Wajakoya, je, mmeanza kuhesabu kura na kufikia sasa kama mmeanza, mna kura taslimu ngapi? Kwenye iko vipi? You see, I cannot tell you that. Let me tell you something. Mtu asikudanganye. Ati kuna timu yoyote ambayo imehesabu hizo kura zote. There are over 46,000 forms, right? Si ni ukweli? There is nobody. Do you know what tallying 46,000 forms means? A lot of labor force. Lazima ukuwe na watu maelfu ndio wamalize haraka ndio utaweza kutangaza. Hata sasa bado watu wana download. First of all, you have to download the form. Then you print the form. Then you put people one form. Unaangalia zako za wenzako na unatik. It's a tedious process. You understand? So anyone calling this election, they are lying to you. Usidanganywe na mtu, they are lying to you. Mpaka imalizike. Kama IEBC yenyewe is an institution with budgets. Hao wenyewe hawajamaliza kumaliza. Individuals ndio watamaliza. Media houses mbona nyinyi hamjamaliza TV47? Because it's a tedious process. Lazima uverify ujue hapa hakuna ukora, hapa iko sawa. Ukiendelea pale kwa ukumbi, what is happening? The 34As, the 34Bs, they are being compared so that the results and what is on the portal matches, so that we have a free and fair election. Mtu akishindwa atoke aseme it was free and fair. Easy, my friend, and we are winning this thing. Unajua inakaa ni kama ubelieve tunashinda. Na nashangaa kwa nini umeniita kwa interview kama you don't believe you also winning. Uchaguzi IEBC ndio tu inayo nafasi ya kutangaza aliyeshinda katika kinyang'anyiro hiki. Kando na hayo lakini haujanijibu Jaymo. Hujanijibu. Umeanza kuhesabu kura Yes, hizi tulianza immediately. I cannot give you the figures.
Kwa faida tu ya mtazamaji wetu. No. I will only give you the figures once we are done with all the forms. Lakini muendelea vipi? Ngoja nikwambie. Muendelea vipi? Confidently, I will tell you we have won or we have lost. That one, expect that from us. Because we are a principled party. Professor Wajakoya is a very principled man. You understand? And one thing he has taught us in the party is the respect of institutions, the respect. Don't say just things. Usitoke useme mambo kama ujui. Wait for the tally to be done. Wait for the institutions mandated to finish the process. Then as a party now, we'll issue a statement on the 2022 general elections. It's simple as that. Kura zetu, our numbers are promising, if that's what you want to hear from me. Yes. Kwa utathmini wenyu basi. Yes. According to our own analysis. You see the problem, eh? Everyone is trying to give their own analysis to fit their own script of winning the elections. Kwa hivyo ndivyo hata nyinyi no, hapana, sisi tunasema our numbers are promising. Kwa hivyo Wakenya watarajia. Yes. Tunahesabu. Kabla tu kwa maana pia tume huru ya uchaguzi IEBC pia inahakiki zile fomu 34A ambazo zilitumwa kwa njia ya kielektroniki na zile ambazo zinaletwa hapa. Lakini kwa faida ya mtazamaji tunataka tu kupata kwa tukiwekelea kwa mizani. Kwa dadisi usitaje namba, usitaje lolote. Muendelea vipi? We are winning. We are winning the election. Yes. Haya tusonge mbele basi. Yes, ndio. Maneno yako hayo. Yes, ndio. Ila tutangojea tu IEBC itatoa uamuzi wake. Na wana siku 7 za kutangaza nani atakayekuwa ndiye rais mteule. Sasa hivi tunaelewa kwamba wale wasimamizi wa uchaguzi katika maeneo bunge wameanza kufika hapa Bomas. Na pia maagenti, najua mna maagenti hapa Bomas. Shughuli hii muiona vipi? You see, it's a smooth process. What Kenyans should know is that the announcement to be done is for the next Commander-in-Chief of the Armed Forces. So don't rush the process. You are rushing it for what? We have gotten it wrong before. You understand? And we have known the consequences we have faced as a nation. So wacha ifanywe taratibu, Wakenya si wanaangalia kwa runinga. That's why the media, they are doing a fantastic job informing Kenyans what is happening inside the auditorium and even outside. You understand? Give people the correct information. You understand? And I feel we have learned from the past. We know what post-election violence looks like. We know what nullification of elections looks like. We know what a Supreme Court's decision, for example, of hizo petitions looks like. So this time we get it right. Sindio? Kama kuna mtu atatangazwa, atangazwe na kila Mkenya wajue fulani alishinda. Sindio? Kwa uhakika. Fulani hakushinda. Fulani hakushinda. After that we go back. We continue running the country, doing our own businesses, kila kitu mtu anafanya. Tukijua fulani ndio alishinda hiyo competition. You understand? And until then, we cannot start saying a lot of statements that will zitaleta tension kwa nchi na nini na nini. Sababu, the person who will win needs to be respected by everyone. Because now, he will stop being that person. He will become the president of the Republic of Kenya. Unanielewa? That's why it's a very important exercise. That's why for us we are very keen. Tuko na agents wetu huko ndani, wanaangalia. Ndio zile kura tutatangaziwa, tujue for real, hizo ndio kura Professor Wajakoya alipata. We win the election, we say, thank you Kenyans. We lose the elections, we say, we participated in the process, Kenyans made a decision, and it doesn't stop from there. Because we have elections every 5 years, my friend. Kwa hivyo kila ambacho unasema kwamba wewe kama mnenaji wake George Wajakoya, baada ya shughuli hii nzima ya IEBC, mko tayari kukubaliana na yale ambayo IEBC itatangaza? That's why we are observing the process. To first verify that the process is free and fair. Sawa? The elections were conducted in the right manner. That's why we have our agents here. We had our agents on the ground. Unanielewa? So we are computing all that information. And that's what will guide what we will say. You understand? So until the process is concluded, you cannot say it was free and fair, it was like this and like this. Lazima hiyo kazi inafanyika hapo imalizike kabi. All parties are on the table. All agents of political parties are on the table.
They say, do you agree with this? Yes. Do you agree with this? No. Why? After hapo ndio sasa unajua ndio tupunguze masinema. Ukikumbuka hapo awali 2007, 2013, 2017 zilikuwa na masinema. Press conferences all over. People saying we have won the election. Everyone is saying they have won the election. What did it do to this country? You had cases of people swearing themselves in. Why? You understand? And the other group being sworn in. Why? You understand? Unanielewa? Ndio pia tuondoe hii culture imekuwa ikiendelea kwa inchi. 2007 we had a handshake. True or not? Sindio? 2013 we had another handshake because of what happened in 2007. True? 2017 we had another handshake. We cannot become a handshake nation. Unanielewa? We cannot become a handshake nation. We need people to accept that we can engage in a competition na wewe ukue mshindi. Na mimi nilikuwa kwa hiyo competition niseme ai umenishi, but kabla niseme umenishinda lazima kila kitu ikuwe imeenda vizuri ama namna gani? Si hivyo ndio kunaenda. So wacha tu purpose we wait for the final announcement. Then when someone is making that statement, nitakaa kwa hii meza uniulize Jaymo, si ulikuwa hapo? Kazi ilifanyika vizuri haikufanyika? Nikwambie ilifanyika vizuri ama haikufanyika. Mnakubaliana na matokeo? Tukwambie yes or no. You understand? If it's yes, watu waseme we swear in Wajakoya. Kama hatujashinda na imekuwa free and fair, tuseme we wish whoever has won the election aendeleze nchi yetu vizuri. Unaelewa? Na sisi tuendelee kupambana kwa opposition. You understand? Lakini ukitaja hivyo kwa maana na tunaelewa kwamba tume huru ya IEBC kwa mara imesisitiza kwamba uchaguzi wa mwaka huu 2022 utakuwa wazi. Ndio maana wakaenda zaidi hadi kuweka zile fomu 34A katika mtandao kwamba kila mtu ana uhuru wa kupata ile fomu. Maajenti wakapewa ruhusa, waangalizi wa uchaguzi wakapewa ruhusa kutembea katika vituo vya kuhesabu kura, vituo vya kupigia kura. Pia sisi wanahabari tukapewa ule uhuru wa kufanya hivyo. Je, kufikia sasa huoni kwamba huu ni mwelekeo mzuri kulingana na maoni yako kwamba IEBC ilichukua ili kuhakikisha kwamba kila mshikadau anarithika? Nikianza interview nilikuambia I applaud the IEBC this time round for how they have conducted the process. You understand? If you want to know if IEBC has conducted itself well, look at the grassroots. The MCAs who are winning the seats, look at the MPs. Ukuje. Sasa we cannot at this point say the elections and the process of elections imemalizika whether it's free or fair. We have said it's a very good start. For me I said it's a good start. Now tungoje hii mambo yote ya verification ifanyike. Ile siku Chebukati anaenda ku-announce, hii process ndio itatuinform has the elections been free and fair. Because elections is not an event. Ile tulifanya 9th August ikaisha, no. Elections ni kutoka ile siku IEBC walisema wataconduct elections siku fulani. Wakasema parties to nominate people for president na hizo viti zingine zote. Wakaleta. Ikaenda next. Tukakuja campaigns. Sindio? That is an election process. Tukakuja process ingine ya election. Sasa tuko kwa elections imefanyika. The process of giving credible results. We are still on elections. Until Chebukati announces, we are not yet done with the election. So it is that time that we can say Chebukati as a student has scored an A B+, or a D, or an E. Unanielewa? But so far so good, in my own opinion. You understand? So far so good. Yes, so far so good. Yes. Unajua hiyo kitu ya transparency, that's what people have been looking for. So that people, we can go out from the culture of people creating and manufacturing results from whatever corners they are operating. Unaona? Ndio Mkenya yoyote apate haki yake. So that in future, you see elections also serve the purpose of inspiring future generations. You see, kuna mtu sasa ako primary school, ako high school, mwingine ako college, mwingine ako pale anasema naweza taka kuongoza hii kijiji yetu nikuwe MCA. Naweza taka kuongoza hii nikuwe MP, nikuwe governor, nikuwe rais, nikuwe women rep, nikuwe whatever. Those people are also inspired by how elections are conducted. So that as a young man or a young woman who is there and they doesn't know anyone, hawana godfather, anaweza sema nitasimama sababu
wale watu usimamia uchaguzi wanafanyanga uchaguzi kwa ile njia inafaa. Umenielewa? That's where I am at. Lakini kando na maoni yako kufikia sasa kwamba kila kitu kishwari, je, kuna lalama zozote kufikia sasa mmekuwa nazo na mmeweza kuzungumza na tume huru ya IEBC na wakasema nini kufikia sasa? The challenges, most of the challenges from the auditorium has been clerical errors. You understand? Kumekuwa na clerical errors, unaenda mahali unapata labda the total votes imeincludiwa, kuna rejected votes ilihesabiwa hapo. Most of them have been clerical errors, but not like big errors. And we are here to hear. And you see, if you go down there, the commission and its team, they are very abreast and saying, nini nimetokea, how do we address this issue? If it's an incident, it's recorded. Because we will need all these things in case someone decides to go to court and say, the nini process ilikuwa namna gani, unanielewa? So iko mambo mingi, but so far, so good. Yeah. Pia naelewa kwamba katika wakati huu ambapo kuna hesabu za kura mna maejenti maeneo mbalimbali, kuna wale wasimamizi wa uchaguzi maeneo bunge wamefika hapa, wengine bado hawajafika, zaidi ya 100 wako hapa katika ukumbi wa Bomas. Ni shughuli ambayo maejenti wanafaa kuwa angalifu. Timu zote, nimeona timu zote 4 ziko hapa zinatazama shughuli hii. Je, kuna mambo yale ambayo umehisi kwamba hapa haijaenda vizuri, kama nilivyotangulia hapa haijaenda vizuri, IEBC imesema nini? Kwa maana pia IEBC inasema kwamba kidogo maejenti wanafanya kazi yao isiwe rahisi, wanataka kuharakisha shughuli hii. You see, IEBC should understand they are dealing with political parties. And the political parties representatives here have a right to ask a question. They have a right to say, we don't like the way these things is handled. We don't like XYZ. We don't like XYZ. Unanielewa? That is the, unajua hii Kenya, ile kitu itatupeleka mbali ni kuweza kuongeleshana na kuambia ndugu yangu hivyo ufanye vizuri, unaniambia tufanye aje. And when you're dealing with political actors, of course you are not dealing with people in an office. You are dealing with politicians. You understand? And IEBC should have planned for that long before. You see, ukikuja kudili na wanasiasa, you are not dealing with engineers in class or doctors or business people ama watu wa SME. Hawa ni watu, they have an interest. Their interest is to rule the country, to get power. So wakiona kitu kidogo lazima waulize maswali. Unaona? But I can tell you, hakuna mahali ati kumekuwa na mambo. Si mungekuwa mnaona pale. Si mungekuwa mmeona live. Si ni ukweli? Hamujaona. Hii ingine ni siasa. And of course, you know, you have the two teams who are trying to shine on each other, yani zile optics tunaziita political optics. So those ones timu gani hizo? Kwa timu gani hizo? Iko timu, unajua kwa mpira iko timu mingi. Yes. Si unajijua, mbona unaniuliza? Nauliza tu, sijui kama mwanahabari. No, of course, Azimio in Kenya kwanza. You understand? You see, hiyo drama, expect it, na lazima ikue, because it's politics. It's normal. Naona ni watu wanakaa mahali wanapanga, wanakuja hapa wengine wanapanga hivyo. That is expected in politics. So long as even for themselves and for all politicians involved, they should be measured by the kind of drama they're introducing. Unanielewa? Because wasilete madrama ya kuleta emotions nini. They have their people qualified. Kila mtu, team zote, we have qualified people. Data analyst na nini wenye wako pale ndani wanaangalia data. So before you open your mouth to say something which itafanya kukuwe na tension kwa nchi, they should think. Yes. And I know, right? They also know that. Because there will be individual responsibility for anyone who tries and incite Kenyans. Unanielewa? So kila mwanasiasa anajua hivyo. So sisi wote tunajua one thing we owe our country is peace, love and unity. That one, everyone, whether you are a voter, a politician, a political party, the government or whoever you are, we owe Kenyans a peaceful nation. Kweli. Nakubaliana, jambo la amani ni jambo muhimu sana humu nchini, na pia tunawarai wananchi kudumisha amani wakati huu wa IEBC inaendeleza mchakato mzima kwa sababu kura. Lakini kikatiba tume huru ya uchaguzi IEBC na siku 7 kuhakikisha kwamba shughuli hii imekamilika. Lakini mara kwa mara katika ile mikutano ya Wafula Chebukati na wanahabari amesisitiza kwamba watajaribu kadri ya uwezo wao
kuhakikisha kwamba chini ya siku 7 wamekamilisha shughuli hii ya kuhesabu kura na kutangaza rais mteule. Je, kwa maana wewe ni mshikadau katika uchaguzi huu, kuwepo katika ukumbi wa Bomas, kwa sasa ni kuna shughuli si haba. Chini ya siku hizi 7, waona kama tume hii huru ya uchaguzi itaweza kutamatisha shughuli hii? It's possible. Ukiangalia venye kunaendelea pale na mambo ya kuangalia zile results, it's possible. But even if it's not possible, so long as the process is smooth, so long as the process is being done in the right way, hatufai kuogopa hata kuongezea siku zingine mpaka watangaze. Let's make history as a country by having the first credible election. Unanielewa? Tunaweza kuweka hiyo historia from IEBC, political parties, Wakenya wenzetu, media, kila mtu. It's very possible this time round. And I'm telling you that for a fact. Yeah. Katika kinyang'anyiro cha urais kuna wagombea 4 ikiwemo yule ambaye wewe ni mnenaji wake George Wajakoya. Tayari katika vile vinyang'anyiro vingine viti mbalimbali vya mwakilishi wadi, mbunge, gavana, useneta, mwakilishi wa wanawake bungeni, kuna wale tayari washakubaliana na matokeo wakasema mimi hapa tayari idadi au kura zangu hazijatosha. Tafadhalini, asanteni kwa kunipa ile support mmenipa, lakini mimi nimekubali na yale matokeo yamefika sasa. Wito wako ni upi kwa wale wote ambao wanashiriki katika kinyang'anyiro hichi, kwa maana tayari idadi zishaanza kutokea? I'm telling you, if you get the right numbers and your O announces or the PO announces, unanielewa? Then kama umeshindwa kwa njia halali, then you have all the rights to concede defeat. Unaona? Kama umeshindwa kwa njia zote halali, concede. If you feel njia haijaenda mzuri, tuko na kotini. Si ndio? Ile kitu tunasema watu wasichukue sheria mkononi. Sababu mtu fulani tumeona cases, watu wanakufa ni nini. You guys have been reporting in the media. There are some people have died during these elections. Unanielewa? Iko watu wamekufa katika hii wakati ya uchaguzi. Siwezi hakiki hilo, lakini tuendelee tuna mazungumzo. No, utasema huwezi hakikisha siku na watu wamepigwa marisasi. Ni ukweli. Kufikia sasa sina hiyo habari na siwezi hakiki. Hapana, unajua sisemi ni mtu fulani amepigana risasi. Tuendelee tu. Hata nimekuwa nikiwatch TV47 saa hii, nimeona Homa Bay, there are some allegations of people, si ndio nakwambia. Tuendelee. Labda kwa sasa wito wako ni upi kwa wote ambao wanashiriki katika? Kwani utaki nimalize Kenya nasema ndugu yangu? Sitaki umalize. Hapana, Kenya nasema ni there are people who have lost lives kidogo because of this election. Wito wangu ni ukishindwa usipeleke watu wako wakapiga mtu fulani. Enda kotini kama ukisikia hujashindwa kwa njia halali. That's my statement. That's what I wanted to say. You understand? But we should not have issues of election violence at all, whether we are voting, whether we are not voting, whether we are counting votes or anything. Elections will come and go. Kenya tunahitaji kweli. Usifikiria ati pale nyumbani fulani akiingia ati sasa ati immediately maisha yako itaruka. We are voting for a government. So whoever comes to power must run the government in a good way so that your life can improve. Unanielewa? What I'm saying is a message of peace. Na kama umeangalia siasa yetu, and I will give you something. Professor Wajakoya has run the most tribal free campaign ever run in this country. You understand? Professor Wajakoya, watu wengi hata wenye wamempigia kura hawajui ni mkabila gani, hawajui anatoka pande gani. You understand? And in future, those are the kind of politics we should aspire to be doing, where somebody ukisema wewe unasimama, mtu aulize huyo mtu ametoka wapi, ako kwa chama gani, wako na akina nani? Hapana, they are listening to your ideas na zile vitu unasema kama zinaweza badilisha maisha yake. And that is Professor Wajakoya for you. So he has introduced a new narrative into our politics, where somebody can do issue-based campaign without people checking about their tribe, race, religion or whatever. There are no other subscriptions. It is because of your ideas. Wale vijana wote, wale wamama wote, wazee wote, and everyone who has voted for Wajakoya is because of his ideas. Not because he comes from where or what he does or who he is with, ama ametengeneza coalition na nani. And that is Professor Wajakoya for you. Yes. Labda kabla tutamatishe mdahalo huu, wito wako ni upi? Kwa maana siku 2 tayari zimekamilika, IEBC imeanza kuhesabu kura, na wakati huu wa kuhesabu kura kuna kuaga na kidogo kuna kuaga na hofu na uoga pia Wakenya wanakuwa nao. Wito wako ni upi?
I will tell you something. I'm so happy as a young Kenyan to be in this country this time, because people have done campaigns. People have done serious campaigns. We have not had major incidences of dividing this country. Right now, we are waiting for the results. There is nobody somewhere, hakuna watu wana behave somewhere ati yeye nini nama nini, ama wanaambia watu fulani yo lazima mtoke hapa, lazima muende pale, hapana. That for me is history in making for this country. And I'm so happy. And I'm waiting. Even when Chebukati announces the winner, tusonge, nchi isonge, nchi iso. That's what I'm looking for. Yes. Nashukuru kwa muda wako hapa TV47. Thank you. Na huyu amekuwa ni Jaymo Ule Msee. Lakini kabla niache uende, bado baada ya siasa utaendelea na ule utani wako, kwa maana tutakujua na utani na zile jokes. You see, that is my main job. Unanielewa? Naam. Unajua hii nchi, for me what I was doing is doing a patriotic duty of participating in a very important process that will determine the future of very many young people like me. And I had to do it. Unanielewa? Kazi yangu hiyo ndiyo main job. Kazi yangu ndiyo standard. Na naendelea vizuri sana. Kwanza zile vitu tumeweka kwa jiko zikikuja tutafurahia. Tunasubiri kwa hamu na gamu. Asante sana. Huyu amekuwa ni Wilson wa Gathoni, ambaye ni mnenaji wake George Ojakoya. Kumbuka George Ojakoya ni mmoja wale ambao wanagombea kiti cha urais hapa nchini. Tayari tume huru ya uchaguzi IEBC imeanza kuhesabu kura za uchaguzi hapa katika kura za urais hapa katika ukumbi wa Bomas. Kumbuka shughuli hii inaongozwa naye ambaye ni msimamizi wa uchaguzi wa kitaifa Wafula Chebukati, na ambaye pia ndiye mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi IEBC. Tayari zaidi ya wale ambao wanasimamia uchaguzi katika maeneo bunge, zaidi ya watu 130 kunradhi kwa hilo, wameweza kufika katika ukumbi huu wa Bomas. Pamoja nao, kumbuka, ni ile fomu 34A pamoja na fomu 34B. Timu nzima ambayo inaongozwa hapa na Wafula Chebukati katika ukumbi wa Bomas ni kuhakiki fomu 34A iliyotumwa kwa njia ya kielektroniki na fomu 34A iliyoletwa hapa katika ukumbi wa Bomas. Ni hayo tu, lakini kwa sasa nitakurudisha upande ule wa pili wa studio. Naitwa Moige William.